Habari? Nzuri sana. Unatoka wapi? Ninatoka Korea Kusini. Na wewe je? Mimi natoka Kenya. Ninafurahi kukutana na wewe. Hata mimi nina furaha kuonana na wewe. Asante. Asante, kwaheri. Siku njema. Siku njema. Bye. Jambo bwana, habari gani? Nzuri sana. Hello everyone. Jambo. Okay, this is Alice's Swahili class. Of course, we are learning Swahili, which is Africa language. It's an Africa language. So, actually, do you remember what we have learned in last class? Yes. Okay, we have learned about what's your name or my name is Alice. We have learned this sentence in Swahili, right? Yes. Jina lako ni nani? Jina lako ni nani? Jina langu ni Alice. Jina langu ni Simon. We should. Okay, very good. One more time. Jina lako ni nani? Jina lako ni nani? Jina langu ni Alice. Jina langu ni Simon. Okay, very good. Do you know where I come from? Yes, of course. I'm from South Korea. So we are going to learn how we say this sentence in Swahili. Okay, are you ready? Yes. Not yet. Are you ready? Yes. Kiswahili we say uko tayari? Ndio. Ndio is yes. Uko tayari? Ndio. Uko tayari? Ndio. Okay, very good. So today I prepared this dialogue. So today we are going to learn about where are you from? I'm from Kenya. I'm happy to meet you or thank you. See you again. So I wrote here Swahili and I wrote here English. Please repeat after me. Unatoka wapi? Unatoka wapi? Unatoka wapi? Unatoka wapi? Ninatoka Kenya. Ninatoka Kenya. Ninatoka Kenya. Ninatoka Kenya. Na wewe je? Na wewe je? Na wewe je? Na wewe je? Ninatoka Korea Kusini. Ninatoka Korea Kusini. Ninatoka Korea Kusini. Ninatoka Korea Kusini. Next. Nina furaha kuonana na wewe. 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 Very good. Asante. Asante. Tuonane tena. Tuonane tena. Okay, very good. Then in English, unatoka wapi is where are you from? Where are you from? Can you please, what is unatoka wapi? Where are you from? Where are you from? Where are you from? Then I can answer, I'm from Kenya. So I'm I'm from from Kenya. Kenya. so the meaning of Ninatoka Kenya is I'm from Kenya. I'm from Kenya. Or I'm coming from Kenya. I'm coming from Kenya. Okay, next. Na wewe je? Na wewe je? Na wewe je? Na wewe je? How about you? How about you? How about you? How about you? Then we can answer. Ninatoka Korea Kusini. Ninatoka Korea Kusini. It means I'm from South Korea. I'm from South Korea. Very good. So we can say Nina furaha kuonana na wewe. Nina furaha kuonana na wewe. Okay, it is I'm happy to meet you. 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 Or you can say nice to meet you. Nice to meet you. Then asante. We have learned what is asante. Asante is Thank you. 조나네 is see you. 테나 Again. See you again. See you again. 조나네 테나. 조나네 테나. 코엘리. Me the A and I will do for you the B. Unatoka wapi? Ninatoka Kenya. Na wewe je? Ninatoka Korea Kusini. Nina furaha kuonana na wewe. Asante, tuonane tena. Ndio, kwaheri. Kwaheri. Usiku wema. Unatoka wapi? Ninatoka Kenya. Na wewe je? Ninatoka Korea Kusini. Ninafurahia kuonana na wewe. Asante, tuonane. Kwaheri. Okay, very good. Ninatoka wapi? Ninatoka Korea Kusini. Na wewe je? Ninatoka Korea Kusini. Nina furaha kuonana na wewe. Asante, kwaheri. Kwaheri, tuonane tena. Unatoka wapi? Ninatoka Kenya. Na wewe je?
Natoka Tanzania. Nafurahi kuonana na wewe. Asante. Tuonane tena. Kwaheri. Unatoka wapi? Natoka Tanzania. Na wewe je? Natoka Korea Kusini. Nina furaha kuonana na wewe. Asante. Tuonane tena. Kwaheri. Bye bye. Unatoka wapi? Ninatoka Kenya. Na wewe je? Ninatoka Korea Kusini. Nina furaha kuonana na wewe. Asante. Tuonane. Very good. Wewe sokwe tena imetokana na Unatoka wapi? Ninatoka Kenya. Na wewe je? Ninatoka Korea Kusini. Ninafurahia kuonana na wewe. Asante, tuonane tena. Bye bye. Very good. Next. Do you remember what is the meaning of Unatoka wapi? Where are you from? Yeah, where are you coming from or where are you from? So, where are you from? This U is you. You. U is you. And this na are. Which is this na, it means about present tense. Present tense. Toka. Toka. Coming from. Toka. Coming from. And this wapi is where. Where. Obviously. So where are you coming from? Where are you coming from? Unatoka wapi? Unatoka wapi? Unatoka wapi? Unatoka wapi? Okay, very good. So here, I say this is are, which is present tense. Yeah, we also have past, future. Okay, na is present tense, and there is, follow me, li. Li is past tense, and then there is ta, future tense. So narita. So if we put li, ulitoka wapi, something like that, but don't worry, I'm not going to teach about this, because if you learn about this now, maybe you are going to have a headache. So I want to make it simple and simple. So, Habari. nzuri sana. Unatoka wapi? Ninatoka Korea Kusini. Na wewe je? Mimi natoka Kenya. Ninafurahi kukutana na wewe. Hata mimi nina furaha kuonana na wewe. Asante. Asante, kwaheri. Siku njema. Siku njema. Bye. I think we have done. So, everyone, now can you say about where are you coming from in Swahili? Yeah. Sure? Yeah. Okay, very good. Today you have done very well, so we are going to meet in next class. Okay. Kila mtu kwaheri. Kwaheri. Tuonane. Tuonane. Bye bye. Bye bye. Okay, good job. 레디 고! Habari. Haba nzuri sana. 오케이 레디 Unatoka wapi? hiyo si kazi yako. Serious. 오케이 Natoka Kenya, na wewe je? Ndio maana nifanyisha. Lakini sasa